These are very different conditions from what you might be used to. How has have you adjusted and acclimatized, do you think, in your preparation? Yes, of course. I think 8 of our guys came 1.5 week earlier, so I think we have adapted now. We practice well. I think, yeah, we are good to go. And if I can just follow up with that, there's been a lot of talk in South Africa about 2019. Yes. And that was a great success of yours. But I think it's quite silly for people to keep going back to that, because this is a new series with new players and new everything. Would you agree? Yes, of course. Past is past. I think we have to only get the positives from that, and we have to move on from that series, and we have to get our game in here from the first ball we play. Dhananjaya, obviously you guys have Neil Mackenzie in the side now as a consultant. How has it been like working with him? And you're talking about right now the fact that the past is the past, but the fact is 7 or 8 of those guys that were involved in that 2019 series are still here. So does that make you guys more confident coming into the series? Yes. Talking about Neil, he was good. He was with us for a week, and he's now gone. He got some work to do, and I think, yeah, it was a good week, and we got some points from him. I think, yeah, we have to apply in the match as well. And yeah, for the second question, and yeah, a lot of guys are here who played in the 2019 series, and yeah, these conditions are not to the similars like in Upper Hill in the South Africa, and it's quite similar to our conditions as well. It might get spin in the last few days. I think, yeah, it's good for us. Have you seen the track since you've been here? Yes, it looks flat, but I know it's we got the history from here. It's gonna turn end of the last few days. I think, yeah, if it happens here as last time in 2019, it's good for us. Then it's just been like, you had an amazing test year, and obviously Sri Lanka are right there pushing for a place in the final. How does that make your side feel, and do you think that your test team has the ingredients to go all the way and to play at Lords? I mean, you've just had some success there as well. Yes, of course. If I get the England series, for this point, and we haven't had a bad series, but results didn't come our way. But we played a good cricket, and we pushed England team for the hardest time they had, and yeah, we had a win at the Oval, but we did well in England, and if I think about this team, there are youngsters and experienced mixed side, so I think this is the best team. After a long while we get, so we have to get the maximum out of it. And do you see a little bit more maturity, especially among your batters, like playing England here? It's difficult sometimes to score runs. And what's changed in your approach? Well, it's hard to get runs in anywhere in the world. If you get Sri Lanka, it's spinning, and if we go to England, it's going to seam, and if he comes here, it's going to bounce. I think it's hard work always for the batsman. I think, we got some experience, who played a lot of cricket here and a lot of cricket in England, a lot of cricket in Sri Lanka. I think they pass in the information. I think, yeah, we're good to go. And just lastly, have you decided on your 11 for tomorrow? Not yet. What are you thinking about, if you can tell us? Well, we have to look at the wicket again and see the combination right, and I'll let you know as soon as I get the team out. නීල් මැකන්සි ගැන කතා වුණා මොන වගේ දේවල්ද කණ්ඩායමත් එක්ක කලේ ඒ සතියක තුල කාලය තුලදී ඔව් අපි ගොඩක් බැටිං සෙෂන්ස් ටිකක් ගියා යාත් එක්ක මොකද එයා හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගහපු කෙනෙක් මෙහෙ එයා ගොඩක් ඕපන් කරපු කෙනෙක් ඉතින් ගොඩක් වැදගත් එයාගේ ඉන්ෆර්මේෂන් අපි මෙහෙ බවුන්ස් එකට කොහොමද ඇඩැප්ට් වෙන්නේ මෙහෙ කන්ඩිෂන්ස් මෙහෙ සීම් වෙනකොට කොහොමද ගහන්නේ අනික මේ ග්‍රවුන්ඩ් කන්ඩිෂන් ගැන අපි හොඳ අවබෝධයක් ගත්තා හොඳ සෙෂන්ස් කීපයක් ගියා යත් එක්ක ඒ සතිය ඇතුළත මම හිතනවා ඒක වැඩ කරයි කියලා මෙහෙ මේ වසරේදී ලංකාවෙන් පිට ඔබ ටෙස්ට් තරඟ 3ක් ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා ලංකාවෙන් පිට ජයග්‍රහණය කරන එක ඉතාමත් වැදගත් හෝම් කන්ඩිෂන් වලට කරනවා වගේම ඉතින් ඒ පැත්තෙන් බලපුවම මේ තරඟාවලිය කොතරම් වැදගත්ද ඔබට හැම තරගයක්ම වැදගත් මොකද අපි WTC එකේ පොයින්ට්ස් වලට සෙල්ලම් කරන්නේ ඉතින් අපි තරගෙන් තරගෙ බලනවා කොහොමද ඒ කන්ඩිෂන් වලට සෙල්ලම් කරලා අපේ පැත්තට රිසල්ට් එක ගන්න කියලා. ඉතින්
අපි ඇත්තටම හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගැහුවා මේ අවුරුද්ද පුරාවටම. ඉතින් හැම කන්ඩිෂන් එකෙම වගේ අපි හැම ටීම් එකක්ම පුෂ් කරා අන්තිම වෙනකන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ තරඟාවලියෙත් අපි අපේ ඒ ගේම් එක ගෙනල්ලා සවුත් අප්‍රිකා ටීම් එක පුෂ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් රිසල්ට් එක අපේ පැත්තට ගන්න අපි හොඳ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒක කතා වෙමින් යනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපි හොඳ තරඟයක් සෙල්ලම් කරයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා නායම ගොඩක් රැඳී පවතින්නේ දඟපන්දු යවන්නන් මත. නමුත් මෑත කාලයේදී අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ, විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ, ඒ වගේම ලයිරු කුමාර, ඊටමත් කසුන් රාජ්ද ඊටමත් හොඳින් පන්දු යවලා කණ්ඩායමට තරඟ ජයග්‍රහණය කරලා දෙන තරඟ රසක් වේග පන්දු යවන්නන් මත රඳා පැවතිලා තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්නේ කොතරම් වැදගත්ද? ඔව් ඇත්තටම අපි ගත්තොත් කොහොමත් අපි ලංකාවේ සෙල්ලම් කරනවා කිව්වාගේ දඟපන්දු යවන්නන් තමයි ඩිෆෙන්ඩ් වෙන්නේ. නමුත් මම කැප්ටන් කරපු එක තරඟයක්වත් එක පන්දු වේග පන්දු යනකේ සෙල්ලම් කරලා නැත්නම් මොකද මම ට්‍රස්ට් කරනවා ස්ලෝ විකට් වල වුණත් වේග පන්දු යනන්න කරන්න ඩියුටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේවල් ටීම් එකේ ඉන්න අය දැන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මොකද අපි හැම ටෙස්ට් තරඟෙම වේග පන්දු යනන්න දෙන්නෙත් වැඩි ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා දැන්ට. තනා හිට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම ගැන මොකද අපි පිටිකරන ලයිස්තුව සාමාන්‍යයෙන් අපි සොලිඩ් පන්දු යවන්න මොන වගේ සංයෝගයක් දාගෙන බලන්න. දැනට කඩුල්ලත් එක්ක බැලුවම කඩුල්ල ටිකක් ෆ්ලැට් මට හිතෙන විදිහට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට 3-2 කම්බිනේෂන් එකක් තමයි යන්නේ. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට දඟපන්දු යනට ඇසිස්ට් එකක් තිබි නැත්තම් 3-1 එකක් තමයි යන්නේ. මොකද මම පන්දු යවන්න පුළුවන් නිසා. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කොත් එහෙම පන්දු යවීමේදී අපිට යම් විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ කියන ෆාස්ට් බෝලර්ස් හතරම අන්තිමට කරපු ටෙස්ට් වල හොඳට කරා. ඒතකොට එතන පොඩි සිලෙක්ෂන් හෙඩ් එකක් තියෙනවද? කවුද හතර දෙනා කියලා? ඔව් ඇත්තටම තියෙනවා. මොකද ඒක හොඳ දෙයක් කණ්ඩායමකට බෙන්ච් එක ස්ට්‍රෝං වෙන ටීම් එකේ 11 ගොඩක් ස්ට්‍රෝං වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් තාම ටීම් එක අවුට් කරලා නැත්නම් මොකද අපි තාම සාකච්ඡා කරගෙන යනවා මේ කන්ඩිෂන් වලට කවුද සූට් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සරහදී ඒක දැනගන්න පුළුවන්. අවසන් වාරට ඩර්බන් වල ක්‍රීඩා කරපු වෙලාවවත් කුසල් එක්ක හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කරන් ඒ තරඟ ජයගත්ත. කොහොම මොටිවේෂන් එකක්ද ඒක? මොකද මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී ශ්‍රී ලංකාව හොඳට කරලා තියෙනවා ඉස්සරහ. ඔව් ඇත්තටම කිව්වාගේ අපි මේ වෙනියුස් දෙකේම තමයි ආයි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් ඒක අපේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ප්ලස් පොයින්ට් එකක්. ඉතින් කිව්වාගේ නමුත් අපි ආයි තරඟයට අලුත් තරඟයකට යන්නේ. ඉතින් අලුත් දේවල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හරි දේවල් කරලා තරඟයේ රිසල්ට් එක අපි පැත්තට ගන්න බලමු. Just lastly from me, Skip, just on the younger guys, Lanka at the top of the order, Mendes as well. Those guys have done well since they came into the side. What sort of impact have they had on your side? And also, as some of the experienced guys, what do you guys say to them? I think this will be our first test and stuff. Well, the youngsters who came to the side, but if you get the stats, they are not young from the stats. They had good, outings in the domestic arena, even in the A team. So I think Pathum, if you get Kamidu, they got bulk of runs behind them. So I think with the experience they had in the domestic arena, they're just proving that they are the best in the world. So I think it's good for us, youngsters performing, and I got the very experienced batters as well in the side.